Je 14:08, posloucháte Radio Wave, Český rozhlas Radio Wave a my máme pro vás hned na úvod další části vysílání připravený rozhovor, a to s kapelou Warpaint, která vystupuje dneska večer v Paláci Akropolis. Je tady dál se mnou Veronika Majerová, která vám rozhovor bude tlumočit a kterou jste poslouchali doteď. Ahoj. Ahoj. A spolu s námi hlavně členky kapely Warpaint Emily a Theresa. Nice to meet you here. Hi. Budeme se bavit o dnešním večerním koncertu, začneme ale od Adama, vezmeme to od vzniku kapely. Kapela už existuje docela dlouho a je založená na kamarádských vztazích, které kapele ještě předcházely, je to tak? Mm-hmm. So your band goes for quite a long time already and is based on kind of friendships, or is it a different way? Was it that you were long-time friends and then you started the band together? I think, well, yeah, our band is based on friendships, for sure. We've all known each other for so long, and I think that's probably what keeps us together still, and keeps us so strong together. And Emily and I were friends for a long time before the band started. We have known each other since we were 11, and that was like, the band started, I don't know, like 10 years later, 14 years later. So we've been friends forever. And we actually traveled to Prague when we were 19 together. Really? 18? 19. 19? Whoa. Yeah. Why? We were just traveling. Takže dozvěděli jsme se, že Emily a Theresa tady byly v 19 jako kámošky na návštěvě v Praze. Znají se asi od 11 let a kapelu dali dohromady trošku později, dokonce i po té návštěvě Prahy. Ale skutečně ta kapela je založená hodně na přátelských vztazích a Emily s Theresou říkali, že vlastně kdyby tam tyhle ty vztahy nebyly, tak by asi spolu tak dlouho nevydrželi. Pamatujete si něco z tehdejší návštěvy Prahy? Utkvělo vám něco? Do you remember something from that time you were in Prague? What did you like in here? What did you see? Well, we just saw like a couple tea houses on the way, like driving here, and it reminded us of this amazing tea house that we went to, that sort of like you had to walk down into, right? Like had steps going down, and then in the back garden they were making like this, they had served food, but it was like a homemade soup. Like it felt like you were at home in somebody's wonderful Seemed kind house. of anarchist, hippie. Yeah, it was really bohemian. Felt right at home. I think there's a lot of that going on here. Anarchy. Takže holky evidentně mají rádi takový hodně uvolněný styl. Když tady vlastně byli, tak říkali, že se jim nejvíc líbilo v nějaký čajovně, která byla taková domácká, seděli tam na zahrádce, bylo tam nějaký domácí jídlo a bylo to vedený tak nějak hodně rozvolněně, nevím, jestli možná mluví o nějakém skvotu nebo tak něčem, ale asi to k tomu nemá daleko. Vy jste snadno označitelní za dívčí kapelu, ale v průběhu let s vámi hráli i nějací chlapi, nebo ne? Ty to nevydrželi, nedotáhli to do dneška. People talk about you like about the girls band. How come the men never hold on in the band longer time? Girls club. I think that it just happens to be that way, that I don't know if we necessarily wouldn't have been able to find men to play with because they were men, or I don't know if that's why, but it's just happened to really integrate. Maybe it is actually pretty much a girls group. The way that we communicate and the way that we write together has a pretty feminine aspect to it. I think by nature. Takže oni se v tom přirozeně cítí dobře, ale mně to docela přijde legrační, že tady mluví o tom, jak je vlastně tohleto do jistý míry, ano, holčičí kapela a vlastně má na sobě tričko z YouTube. Takový už jako hodně sepraný, takže asi docela hodně nosila. Možná by nebylo od věci se na tu věc zeptat. Co myslíš? Tak jo, zeptejme se na trička a na idoly, jestli jsou YouTube idolové. You know, according to this question, you know, like you have 4 men on your t-shirt, YouTube band. The t-shirt looks kinda old. It's an original Joshua Tree Tour shirt. Takže je to z Joshua Tree turné. Are you a big fan of this band? I especially am a big fan of this era and before. Takže Joshua Tree je turné album a vůbec před tímto období YouTube velký fanoušek. But I don't not like them. I will always love them for where they came from. Even though I don't listen to their music really anymore.
Takže i když už je opravdu teď neposlouchá, tak se jí líbí asi ta story, jak začali prostě ze spoda, jak si to vyšlapali. What about some your idols or some your bands which you follow? Or don't listen to now, but you like the story? As a band, you mean as the people? As people? It seems like there's so many. I get into Fugazi, it's got a cool story, and I think they're one of the main bands who've stuck to where they came from, even though they're not a band anymore. But Takže tady zazněly ještě třeba Fugáci kvůli tomu příběhu kolem té kapely, který třeba je pro Warpaint inspirativní nebo zajímavý. I like the story behind Paul Simon's Graceland album and how he was sort of like experiencing a lot of personal upheaval at the moment, and he had already been hugely successful with him and Simon and Garfunkel, and then he'd made his own album that kind of it flopped, and then he just like decided to go to South Africa with an engineer / producer and just see what happens. Like he knew he wanted to record some of the music that was going on there, and but he didn't have any solid plan. And I think it's phenomenal that he went there and then came back with an album that's like one of the most classic albums that's ever existed, and one of the most beautiful albums. So. Takže obdivuju taky určitou svobodomyslnost Paula Simona, který udělal desku Graceland tak jako by úplně po svý ose vedle věcí, které v té době byly velký, jako samozřejmě Simon a Garfunkel, takže si troufnul na vlastní pěst prostě odjet do Afriky a pracovat tam prostě na něčem bez toho, aby měl nějaký plán dopředu. Prostě zkusit něco novýho a bylo to výborný, dopadlo to skvěle. Budeme teď mluvit jak o debutové desce, tak o EPčku. Mezi EPčkem a debutovým dlouhohrajícím albem byla docela velká mezera, víc než 3 roky. Čím to bylo? So you released your first EP, then the debut record, and there was 3 years gap. Why did you wait so long? What happened? Did you have time to do the band, or did you do some other things and then you came back together, or how it happened? I don't remember. Tak holky říkají, si ani nepamatujou. We played, we did the EP, and then we had like member changes. Yeah, we lost a drummer, Shannon, we did most of the EP with. So then we were rewiring Warpaint so then we could play live, and so we played live again, and then we switched drummers again, and then we switched drummers again, and then we switched drummers again. No, it was just Dave Orlando and then just Josh. And then Stella. But Josh happened when we were on with Josh. We got the record deal with. We knew at that time, like right before we got the record deal, that we were ready to try it for that, and we hadn't really been trying for that much before that. We'd just been self-releasing. Well, we self-released our album, and I don't know. So we just decided we wanted to finally go there, and then we did, and then. So the record deal was kind of the motivation for you. We had this possibility. You were like, okay, we're gonna try to do it, really. Yeah. Takže vypadá to, že oni ty 3 roky tak jako trošku hledali, protože měli jednak tam personální proměny, co se týče bicích, a pak taky, když se člověk vydává ty věci sám, tak není tak moc jako hnanej nebo motivovaný něčím, a po těch 3 letech dostali právě nabídku od labelu vydat si debutovou desku, takže si řekli, jo, tak pojďme prostě to zkusit opravdu. A hrajete dneska na koncertech hlavně věci z té debutové desky, to znamená z roku 2010, nebo i starší, nebo už obehráváte nový materiál, něco, co se třeba připravuje k nahrávání? Pavel is curious if you play also some things which we cannot know from the records, if there is some new stuff you're gonna play tonight. We have a little freshness. That means like you play old songs different, that happens too. But we've been doing that for a while. We've been doing that since anytime we play live, we try to accommodate the song in a live situation. But yeah, there's new elements that we've brought.
Takže mají tam nějaký nový kousky, ale mluví o tom jako trošička nových věcí, tak nevím úplně. Zkoušela jsem se ptát podrobně, jestli jde třeba jenom o aranže starších písní, ale vypadá to, že ne, že jako po každý hrajou trošku jinak samozřejmě naživo, ale budou tam asi i nějaký nový písničky. Tak se zeptáme úplně konkrétně. Hrajete na koncertech třeba předělávku Davida Bowieho, kterou jste udělali? So do you play for example this David Bowie cover live? We don't do that yet. Yeah, we haven't done that yet. Ne, tak There's ještě songs, to nikdy it's neudělali. odd. There are songs on our album that we don't play, and we don't play that song either. I think we're saving it. Nehrajou moc věci z téhletý desky, tak jako si to schovávají. Řekli byste, kdybyste měli zhodnotit vlastní muziku, že v tom je nějaká nostalgie? Považujete muziku Warpaint za nostalgickou nějak? Would you say that music of Warpaint has some kind of a nostalgic mood? Do you feel it like that? Is it about nostalgia? I hope so. I mean, Do you mean referencing other bands, or do you mean just abstract nostalgia? Abstract. I've heard before from other people that it makes them feel a feeling that is familiar that they don't recognize. I think that's a really cool sensation. I love that sensation. So yeah. if we can create that kind of nostalgia and other kinds, then I don't know. It's a very life-giving experience, and I know I love that. So I would hope if people have that experience, that would be great. Takže tahle ta informace k ním přichází právě od lidí, kteří chodí na jejich koncerty, že právě jim říkají, že tohle to tam cítí a jim to teda vůbec nevadí podle toho, co obě dvě říkají, tak vlastně si říkají, že je to docela pěkný a že pokud to dělá takovýhle dojmy v lidech, takže v tom chtějí určitě pokračovat. A odkud se berou texty? Je to ze vztahu, z prožitých věcí nebo z něčeho jiného? What is the inspiration of the lyrics? Who is the main lyrics writer? And We both write lyrics. takže obě dvě vlastně píšou texty. And the inspiration is like real life stories or more like a books, stories, movies. I think it's based on I think both of us write a lot about processing yourself in relation to other people and life in general, and just like that sort of human thing that we all go through, experience as humans, where we're trying to understand who we are, and be as genuine as possible in any moment, and make your stamp in the world without stampeding other people, and like that kind of thing. Takže vlastně hlavním takovým tématem, kterému se obě dvě v těch textech věnují, je nějaký sebenacházení člověka ve vztahu k ostatním lidem, nějaké vlastně osobnostní postupné zrání a to, jakým způsobem se člověk chová, asi aby nějak jako neubližoval ostatním, ale to jeho konání k něčemu vedlo. Tak jo, hosty dnešního odpoledního vysílání byly Emily a Theresa. Thank you for coming to Radio Thanks, Wave. that's it? That was so quick. Enjoy your concert Wait, tonight. how do you say thank you? Děkuju. Oh, děkuju. Děkuju? Tak jsme vás to rovnou krásně naučili na dnešní večerní koncert. We taught you for tonight how to say it. Enjoy děkuju. it. Enjoy the How concert. do you say, Thank you. hey, we're Warpaint. We're so happy to be here. How are you this evening? We'll talk And, about this later.